Welcome, everyone. I'm Giancarlo Grasso, Director of Strategy and Business Planning at AMCHAM Korea. Thank you for joining us for the AMCHAM Korea Herald Metaverse Forum, titled The Rise of the Metaverse and What It Holds for the Future. We will first hear opening remarks from Chairman and CEO of the American Chamber of Commerce in Korea, Mr. James Kim. Please give him a warm round of applause. Wow. Good afternoon, everybody. Welcome to our very first Metaverse Forum, which is co-hosted by AMCHAM and my good friends at the Korea Herald. Thank you so much for attending. This is a real fantastic turnout for a very first event of this nature. But before we begin, let me just recognize a few people. First and foremost is Mr. Jin-Young. He is the CEO of the Korea Herald. You should know that Mr. Choi has served 2 terms as the mayor of Namwon, and I believe he was the youngest elected official in the country. So he's done something pretty amazing. He also wrote a book titled The Metaverse Management. How many books on Metaverse has been written here in Korea? I can clearly see that his expertise and enthusiasm on the metaverse is going to resonate very nicely with all of us. So for me personally, I am very excited that we're having this event with the Korea Herald, because I think that Korea Herald is really onto something really, really big. Next is His Excellency, Mr. Shik. He is the Vice Chair of Science, ICT, Broadcasting, Communications Committee at the National Assembly. And again, the very fact that His Excellency is here with us today shows that he's a true visionary. And he's going to be dynamic for South Korea. So thank you very much for being here today. Today, it's impossible to imagine a business without an online presence. The COVID-19 pandemic has pushed businesses to accelerate their digital transformation. And as a result, even Her Excellency, Hyesook, the Minister of the Ministry of Science and ICT, is going to join us on video to talk about that topic. And at AMCHAM, we are accelerating our digital transformation, including thinking about what do we do with Metaverse. I think we have so many member companies at AMCHAM who I believe could participate a lot. In fact, during our reception, I heard that even headhunters want to be on the Metaverse. Lawyers. I see my good friend Frank from Del Monte. You want to sell bananas, right, on the Metaverse. So we have a lot of exciting things going on. But ultimately, I think that the Metaverse is going to be the place where people can do everything they do in real life. Work, study, play, chat with friends, attend events, and buy items. And one of our speakers today from SK, they're already doing commerce on the Metaverse. So today we have an outstanding lineup. And I know that I don't know a lot about Metaverse myself. So for me, I want to use this as an opportunity to personally learn. That hopefully we can do a lot in the Metaverse, including doing a lot through the AMCHAM platform. So I asked Patrick Yoon, who is one of the speakers today from Crypto.com. He was a former board member of AMCHAM. So I asked him to come up with a strategy to use AMCHAM as a platform for the Metaverse. So before we get this program started, let me just thank a few people for helping us sponsor and organize this event. First is Meta, formerly known as Facebook. Obviously, the very fact they changed their name from Facebook to Meta is telling. I just talked about Crypto.com. And I know we have Kim and Chang speaking today. From what I understand, our speaker from Kim and Chang is supposed to be one of the most brilliant lawyers in this topic. So I'm looking forward to hearing your presentation. So again, thank you very much for being here today. This is going to be one of many Metaverse-related programs.
And I promise you on our next one, we're going to have our friends from SK help us do something really on the metaverse as a combination. So please be excited about today. And thank you so much for coming. Thank you very much, Chairman Kim. Now we will welcome the CEO of the Korean Herald, Mr. Jin-Young Choi, to the stage. Please give a big round of applause for Mr. Choi. 여러분 대단히 반갑고 감사합니다. 코리아 헤럴드 최진영 대표이사 사장입니다. 저희 코리아 헤럴드와 우리 미국 상공회의소 공동으로 주최하는 오늘 포럼에 참석해 주신 우리 존경하는 우리 제임스 킴 회장님을 비롯해서 우리 암참의 회원사 글로벌 기업 CEO 여러분 그리고 내외 기빈 여러분 대단히 반갑고 감사드립니다. 특별히 우리 대한민국의 이 블록체인 분야나 메타버스 분야의 최고 권위자이신 우리 고려대학교 정보대학원의 김영준 교수님이 또 자리를 이렇게 빛내주고 계시는데 대단히 감사드립니다. 박수 한번 보내주시면 고맙겠습니다. 네. 우리 김 교수님은 이 분야의 우리나라의 최고 석학이시고 전문가이셔서 늘 많은 멘토를 해주시고 계시는데 특별한 감사드리고 또 코리아 서밋 클럽의 우리 박병규 이사장님도 자리를 해주셔서 대단히 감사합니다. 국내적으로 지금 메타버스가 화두입니다. 각계의 많은 분들이 메타버스 세상이 열렸다고 이렇게 말씀하십니다. 유수의 대기업들이 메타버스를 미래 먹거리 사업 중 하나로 천명하고 있고 다양한 형태의 또 폭넓게 전략과 비전을 만들어가고 있습니다. 대규모의 투자 계획을 잇따라 공개하는 것을 보면서 이 산업에 대한 양국 또 전 세계 글로벌 기업들의 관심이 얼마나 높은지 매 순간 느끼고 있습니다. 하지만은 사업의 초기 단계에 있는 우리 기업들이 아직은 메타버스의 시장성과 확장성에 대한 고민도 대단히 깊어 보입니다. 물론 메타버스의 실체와 잠재력에 대해서는 각계에서 더 많은 연구와 실험 그리고 정부 정책의 제도적인 차원의 밑받침이 필수 불가결한 요소인 것 같습니다. 오늘 그런 의미에서 우리 국회에 과방위원회의 간사를 맡고 계시고 이 산업 분야의 발전을 위해서 늘 큰 지원을 하고 계신 우리 김영식 국회의원님 자리 함께 해주셔서 너무 감사하고 앞으로 이 분야의 발전을 위해서 많은 노력을 기울여 주시기를 바라는 마음으로 큰 박수 보내주시면 대단히 고맙겠습니다. 요즘 메타버스나 NFT 이 분야는 앞으로 미래 산업을 주도할 주요 트렌드가 될 것이라는 것은 의심의 여지가 없는 것 같습니다. 한국과 미국 양국은 특히 반도체, 전기차, 배터리 등 오늘날 가장 각광받고 있는 산업 분야에서 긴밀히 협력하고 있고 트렌드를 이끌고 있습니다. 그리고 오늘 우리는 한미 경제협력의 미래 방향성을 메타버스 분야에서도 찾아보려고 합니다. 각계 전문가와 정보 관계자들께서 바쁘신 와중에 시간을 내주셔서 풍성하고 의미 있는 논의가 될 것으로 기대가 큽니다. 특히 메타코리아나 SK텔레콤, 크립토닷컴 등 양국 기업들을 대표해서 이 자리에 나와주셨는데 최일선에서 사업을 직접 진행하고 계신 만큼 보다 생생한 현장의 목소리를 또 여러 가지 전략들을 들려주시면 고맙겠습니다. 저희 코리아 헤럴드는 1953년도 8월 15일 날 창간되었습니다. 내년이 여러분 잘 아시다시피 종전 70주년이 되는 해이고 저희 헤럴드 미디어 그룹도 창립 70주년이 되는 아주 뜻깊은 해를 지금 저희도 준비하고 있습니다. 그동안 코리아 헤럴드가 여러분들 함께 마음을 모아주시고 든든한 친구가 되어주셔서 한국의 기업들이 또 글로벌 기업들이 한국에 진출할 때 저희들이 브릿지 역할을 하면서 더욱더 성장하고 도약할 수 있도록 미끄럼 역할을 많이 해왔고 미라의 역할을 해왔습니다. 앞으로도 저희들은 그런 노력을 위해서 존재할 것이고 또 그렇게 함으로써 저희 코리아 헤럴드도 아시아를 대표하는 글로벌 미디어 그룹으로 성장하기 위해서 컨텐츠 그룹으로 성장하기 위해서 많은 노력을 기울이고 있습니다. 오늘의 이 포럼도 그런 저희들의 노력의 일환이라고 생각을 하고 있고 앞으로 함께
많은 것들을 기획을 했으면 좋겠습니다. 특히 요즘 뭐 한류 문화가 K 콘텐츠가 전 세계적으로 많은 주목을 받고 있는데 코리아 헤럴드는 그동안 우리의 한류 문화를 전 세계에 알리고 꽃피우는데 역할을 해왔다는 데 대해서 크나큰 긍지와 자부심을 가지고 있습니다. 메타버스를 통해서도 저희들은 끊임없이 그런 노력을 기울여 나갈 그런 생각을 가지고 있습니다. 아까도 잠깐 미팅을 하면서 차 한잔 하면서 저희 코리아 헤럴드의 지금 우리 이주희 편집국장님을 비롯해서 조정은 경제부장님 많은 우리 멤버들이 와 계시는데 잠깐 한번 좀 일어나 봐 주실래요? 우리 저 코리아 헤럴드 기자분들. 예. 저는 몰라도 괜찮은데요. 우리 저 국장님이나 부장님들 기자분들하고는 우리 기업인 여러분들이 정말 가까운 친구가 되어 주시면 정말 고맙겠습니다. 그래서 마음껏 저희의 플랫폼을 통해서 여러분들이 꿈꾸시는 것 또 추진하고자 하는 그 여러 가지 미션들을 잘 이뤄낼 수 있도록 저희들이 역할 많이 하겠습니다. 앞으로 인터뷰도 좀 많이 좀 해주시고 또 필요한 일 있으면 기고도 좀 많이 해주시고 그러면 더욱 감사하겠습니다. 여러분 대단히 고맙습니다. 우리 기자분들에게 좀 박수 한번 좀 보내주시면 고맙겠습니다. 대단히 감사합니다. Thank you, Mr. Choi. Now we are honored to have with us the National Assemblyman and Vice Chair of the Science, ICT, and Broadcasting Standing Committee, His Excellency Kim Young-Shik. Please help me welcome him to the stage. 꿈은 이루어진다라고 시작하겠습니다. 상상하는 것이 이루어지는 세계에 저희들이 살고 있습니다. 여기 계신 분들은 그런 꿈이 이루어지는 역할을 하신 분이 아닌가 저는 그렇게 생각을 하고요. 무엇보다 오늘 우리 주한미국 상공 회의소와 그리고 코리아 헤럴드 메타버스 포럼에 초청해 주시고 또 축사에 기회를 주심에 매우 기쁘게 생각을 합니다. 오늘 저는 이런 포럼에 아마 제가 좀 처음인 것 같습니다만은 제가 왜 초청이 됐을까 하는 부분에서는 제가 아마 메타버스 관련된 법안 1호를 발의를 했습니다. 왜 발의를 했는가 하면은 메타버스 산업을 진흥하기 위해서 발의를 했었다라는 말씀을 드리고 지금 법안 심사 중에 있습니다만은 메타버스 산업이 우리 미래의 먹거리다 저는 이렇게 생각을 하고 있습니다. 제가 이게 상상을 해봤습니다. 저도 제 전공은 인공지능이 제 전공입니다. 그래서 공학도이기도 하고 제가 미국에서 80년대 공부를 할 때 석사와 박사과정 하는 과정에서 다양한 학문을 했었습니다. 그래서 컨트롤이 제 전공입니다. 제어공학이 제 전공인데 다양을 하다가 요즘 많이 각광을 받고 있는 인공지능도 그 분야에 하나에 있었고 저는 이제 국회의원을 이렇게 대학에 있으면서 강의를 하다가 뭐 지금 현재 국회의원 되고 있습니다. 그래서 지금 과방에 있는 것은 뭐 제 전공이기도 하고 또 원래 과방에 이제 간사를 맡아 있기 때문에 대한민국의 어떤 미래를 뭐 그리는 쪽에 있다 이렇게 말씀을 드리고 싶습니다. 그래서 지금 여러분 일자리 때문에 굉장히 많은 고민을 하고 있습니다. 제가 이제 상상을 하면서 현실과 가상이 있을 때 이 가상은 우리가 꿈을 꾸면 이루어지는 세계가 왜 됐는가 하면 우리가 그렇게 이루어갈 수 있는 툴을 갖고 있기 때문에 저는 그렇게 생각을 합니다. 그 툴은 결국 우리 문명의 발전이었고 과학기술 발전이야 저는 이렇게 생각을 하고요. 결국 우리 인문학적으로 우리가 상상하는 것이 있고 그러면은 과학기술적으로서 이것이 이루어지게 하는 세상에 살고 있기 때문에 예전에도 이게 있었습니다만 발전되지는 않았습니다만 지금은 과학기술 발전이 엄청나게 빠른 속도로 발전해 왔고 앞으로도 빠른 속도로 발전할 수밖에 없는 세상에 여러분이 살고 있습니다. 정말 드라마틱하게 발전하는 이런 시대에 여기에서 많은 분들이 함께 논의하고 또 꿈을 꾸는 것이 이루어질 수 있지 않겠나는 생각이 듭니다. 저는 아마 가방에 있으면서 이 정부의 정책이나 또 지금 현재의 제가 이제 야당을 하다가 지금 원래 이제 여당이 되었습니다. 여당이 되니까 조금은 힘이 있더라고요. 그래서 이게 앞으로 미래 정책이나 이런 것들을 이제 내일 아마 우리 과기부 장관 인사청문회가 있습니다. 그래서 뭐 된다면은 저와 함께 우리 대한민국 미래를 열어가는데
최선을 다하겠다는 생각이 들고 또는 또 제가 이 전문가로서 또 대한민국 미래를 보고 무엇이 중요하고 어떻게 투자를 해야 되는지를 여러분들과 함께 상의를 하면서 미래를 함께 이끌어가겠다라는 말씀을 드립니다. 오늘 정말 좋은 시간에 이렇게 개최해 주시고 또 저를 초대해 주심에 기쁘게 감사의 말씀을 드리며 또 오늘 우리 제임스 김 정말 오늘 저를 굉장히 소개를 극찬 있게 소개를 해주시고 감사의 말씀을 드리고 또 우리 최진영 우리 코리아 헤럴드 정말 감사의 말씀을 드립니다. 여러분 저 소통은 굉장히 중요합니다. 저는 소통이라고 했습니다만 소통은 결국 저희들 국회의원들이 소통할 수 있는 방법은 결국 우리 미디어 쪽이 아닌가 하는 생각이 들고 국제적으로 소통하려고 그러면 결국 코리아 헤럴드가 굉장히 중요한 역할을 해야 되지 않겠나 하는 생각이 듭니다. 그런 부분에서 오늘 이런 자리도 면하 소통하는 자리가 아닌가 생각이 들고요. 메타버스도 하나의 소통의 장입니다. 그래서 소통할 수 있는 곳이 길이 저는 있다고 생각을 하고 앞으로 소통 잘할 수 있도록 노력하겠습니다. 정말 좋은 시간 되시기를 바랍니다. 감사합니다. Thank you very much. We will now hear video remarks from Her Excellency Hyesook, the Minister of Science and ICT. 여러분 안녕하십니까? 반갑습니다. 과학기술정보통신부 장관 임혜숙입니다. 암참 코리아 헤럴드 2022 메타버스 포럼 개최를 진심으로 축하드립니다. 뜻깊은 자리를 마련해 주신 암참의 제임스 김 회장님, 코리아 헤럴드 최진영 대표이사님께 감사드립니다. 또한 오늘 발표를 맡아주신 훌륭한 연사분들과 온 오프라인으로 함께 하시는 메타버스 분야 국내외 전문가 여러분께도 감사드립니다. 정부는 최근 코로나19 사회적 거리두기 해제를 발표하였습니다. 여전히 코로나19 감염에 대한 우려도 있지만 사회 곳곳에서 경제 회복에 대한 기대감이 빠르게 확산되고 있습니다. 지난 2년간 코로나19의 확산과 장기화 속에서 우리의 활동 범위는 제한되었고 무엇보다 경제 활동이 크게 위축되었습니다. 이런 어려운 상황에서 재택근무, 화상회의, 원격 진료 등 비대면 서비스는 어느덧 일상이 되었고 산업적으로도 크게 성장하였습니다. 특히 디지털 사회로의 급속한 전환은 주로 소통의 영역이었던 가상공간이 시공간의 제약 없이 유연하게 일하고 교류하고 즐기는 메타버스라는 새로운 영역으로 확장되었습니다. 최근 시장 전망 자료에 따르면 메타버스 시장은 연평균 43%씩 성장하여 2028년에는 현재 시장 규모의 약 20배 이상 확대될 것이라고 합니다. 이러한 상황을 반영하듯 지난해 페이스북은 사명을 메타로 변경하였고 연초에는 마이크로소프트가 유명 게임 업체인 블리자드 인수를 발표하였으며 포트나이트로 유명한 에픽 게임즈는 세계적인 완구 회사인 레고와 협력하여 어린이용 메타버스 개발 계획을 최근 발표하였습니다. 이와 같이 글로벌 기업들은 메타버스 시장 선점과 경쟁 우위 확보를 위해 막대한 투자를 아끼지 않고 있으며 메타버스 중심의 비즈니스 전환을 빠르게 추진하고 있습니다. 이러한 상황에 선제적으로 대처하기 위해 한국 정부는 지난 1월 메타버스 시대 경제 사회 변화에 대응하는 메타버스 신산업 선도 전략을 발표하였습니다. 디지털 신대륙인 메타버스 산업을 발전시키기 위해 플랫폼 개발, 개발자 창작자 양성, 전문기업 육성, 법 제도 개선으로 이어지는 메타버스 생태계 활성화에 대한 적극적인 지원 계획을 담고 있습니다. 아울러 디지털 기술 패권 경쟁의 주도권 확보를 위한 디지털 분야 10대 혁신 기술 육성 정책에도 메타버스를 포함시켜 경쟁 우위 확보에 만전을 기할 계획입니다. 오늘 행사는 포스트 코로나와 뉴 노멀 시대를 대비하여 산학연이 메타버스를 주제로 연구개발, 투자 방향 및 정책적 공감대를 형성하고 협력 방안을 모색하기 위한 자리로 알고 있습니다.
메타버스 분야 국내외 최고 전문가들이 메타버스 기술과 산업 전망을 공유하고 메타버스의 산업적 적용 등에 대한 심도 있는 토론을 통해 미래를 전망해 볼 수 있는 좋은 기회가 되길 바랍니다. 다시 한번 암참 코리아 헤럴드 2022 메타버스 포럼 개최를 축하드리며 오늘 행사를 준비해 주신 관계자 여러분께도 깊이 감사드립니다. 참가자 모두의 건강과 행복을 기원합니다. 감사합니다. Thank you. We will now turn to the presentation portion of the event. Our first presenter is Mr. Steve Park, Director of Public Policy for Korea and Japan at Meta. He will present on the future of the metaverse. Please help me welcome him to the stage. Good afternoon. My name is Steve Park, and I serve as Director of Public Policy at Meta. It's a pleasure to be here today and to finally be able to speak without a mask. So I hope you're comfortable seeing me with just my full face here. I would like to thank AMCHAM and Korea Herald for making this very special event possible, discussing the rise of the metaverse and its implications for the future. I began working at Meta 8 years ago, long before it became Meta, before Facebook rebranded. And in that time, I can still remember how we used to talk more about social media than the metaverse. And in fact, I can still remember the first thing when I began work where we got to saw our CEO, Mark Zuckerberg, for the first time. And during that orientation, he would discuss his vision, kind of the company roadmap, and then he would pose a question like this. If we traveled back in time to 1980, how would you explain social media to people? Would anyone like to try it? Usually, the people in the audience would say something like, well, Apple computers or Motorola cell phones, some way of trying to translate to the people in 1980 that there is a way to be connected online. Well, you can convey the concept of social communication, but the reality is you can't really convey its full power, the full meaning of it. And so the challenge today is actually quite similar. We have to talk about the metaverse right now in 2022 before we've seen it, before we have experienced it, before we're living with it. And that's the challenge we have today. And so I'm going to do my best to talk about the future and the present. And hopefully you'll be able to follow along, and feel free to ask any questions that come up in your mind at the end of this presentation. Thank you. So we'll begin with talking about building the metaverse and Meta's vision for the roadmap and how to responsibly build for the metaverse, and then talk a little bit about the partnership for the future. So it's a buzzword, right? You've all heard the metaverse at least once. You hear it in the television, you hear it on the news, you hear it in, you can listen on it in the radio, you see it on the internet, it's everywhere. And it just so turns out that everyone has a different definition of what the metaverse is. Here you can see the terms that are most discussed on the net today. Anything from virtual worlds to 3D gaming, NFTs, avatars, it's all over the place. And because you hear it so often from so many different people, sometimes you kind of wonder, is this a bit of a hoax? Is it a hype? Is it really going to happen? Or is this just another marketing ploy? And so the question about what the metaverse is comes down to a couple factors. One is the most obvious. There is no universally agreed upon definition about the metaverse today. And why should be even more obvious? It's still a work in progress. Now, for those of you here in the audience, you probably have already heard these two factors quite a bit. One is that the meta plus universe, the whole concept comes from meta being, meaning beyond, after in ancient Greek, and the word English and the English word universe being combined to create sort of a virtual world idea.
It was popularized, really coined by Neil Stephenson when he wrote that famous book, Snow Crash, in 1992. Back then, in that novel, the metaverse was referred to as the virtual world where real people living in physical space would be able to enter using their avatars. Probably what's a little bit less known is that the concept of meta itself was used first really by Aristotle around 1st BC when he wrote Metaphysics. And ever since then, scientists and scholars used the prefix meta to explain a concept that's higher science or higher technology, like metadata, meta economy, meta memory. But for most of us, I'm sure, we kind of got to learn about the virtual world through movies. I still remember the first time I watched Matrix. I can't believe it's over a decade now. The first time when you saw on screen that human beings can travel between the physical world and the virtual world, right? Aside from all the cool moves that they can do. And then a whole range of films followed, right? Surrogate, The Avatar, Inception, Ready Player One. And generally, as movie screen technology evolved, we could kind of get a much better visualization of where this is all going, and a sense that maybe it's not that far away. And by now, as we live in the 2020s, that's becoming a reality between augmented reality, mixed reality, and virtual reality. As you all know, augmented reality is the technology that overlays virtual objects and computer-generated information in the real world. What does that mean? Well, it means it can be as simple as your smartphone camera filter that you use with friends. Or it can be as complex as having a holographic display of somebody else on the far side of the world at today's event. And secondly, there's virtual reality, the technology that allows you to try lifelike experience in the virtual space. It completely replaces a user's view, immersing them within a computer-generated virtual environment. So a lot of the head-mount displays devices that you see, whether it's Meta's Quest 2 or some of the other companies for gaming or for HoloLens type of devices, there are a variety of options where you can try virtual reality. And then the third concept is mixed reality, which sits between AR and VR and merges the real and the virtual worlds to produce new environments where physical and digital objects coexist and interact in real time. And XR, lastly, is extended reality. It's a concept that combines all three technologies and concepts. And to this end, I would like to make a suggestion that the metaverse can really be understood as the successor to the mobile internet. So what I'm suggesting is that it's actually a future version of the internet that we're using today. Just as we don't confuse smartphones, laptops, applications, and things like browsers as the internet, we have to recognize that AR, VR, MR, XR are all important components of the metaverse, but they're not the metaverse themselves. We use devices to connect to the internet. We use different programs on the internet, but that's not the internet. And the same can be said about these technologies. AR, VR, MR, XR, all of them are roads that we're taking on this journey to the metaverse era. Can anyone guess what this is? It's a map of the United States, right? But what's more important is it's a map depicting the first internet, ARPANET, right? The Advanced Research Projects Agency Network, ARPANET, which was developed in 1969 by the US Department of Defense. And the purpose at that time was pretty obvious. It was during the Cold War. The Russians had just launched Sputnik, the world's first Earth orbital satellite, and the US needed to catch up. One of the first things that the US government realized at that point was we got to pull our resources together, from the government agencies to universities to research institutes.
We have to figure out a way to be able to send data to each other, to get computers talking to each other. And of course, there was the added benefit that a network like this would survive a nuclear attack. And so they developed the ARPANET back in 1969, which became the precursor to the modern internet. And we've come quite a far way since then. And over just a little over 50 years, we went from really an internal network built solely for purposes of national security to a completely open World Wide Web. And in the 90s, with the rise of personal computers, we saw that age of information was finally coming to be. And followed by the 2000 IT boom, introduction of smartphones, applications, platforms, we're now living in the age of the fourth industrial revolution. And because of that, we're now ready to really talk about the metaverse. So from Meta's perspective, metaverse is something that has to be persistent, synchronous environment where people can be together. What that means in layman's language is that it has to be virtual, but at the same time, you got to be able to easily move between what is virtual and the physical. If we spell that out into 3 terms, these are the conditions that we feel that are very important for the metaverse from Meta's perspective. First is the feeling of presence. It's basically the defining quality. If you see here on the screen, you see one gentleman playing chess physically with his friend who's displayed as a hologram, using a chessboard, which is also a hologram, set in a real physical world. If you're able to have that sense of presence, in other words, somebody sitting next to you right now in your table, and yet he or she is represented as a hologram, then you have a sense of presence. If this concept is a little bit difficult to understand, you can think about it how you're holding your online meetings on Zoom or many other meeting applications. Yes, you're seeing people face to face, but there is no sense of presence. Because so much of our communication is done non-verbally. And yet, it's that sense of presence which allows you to pick on those non-verbal communication cues. The second condition we feel that's very important is the embodied internet. So it's not just an internet where you can access, click, and reach into it, but it's somewhere where you can be immersed in it. So if you want to learn about different planets, you should be able to reach out and grab it into your own physical world, just like the grandmother and the granddaughter is doing here. So the idea is that you have to be able to go beyond the 2D screen. So instead of looking at a flat display, you're going to be in the experience. And when this actually becomes possible, everything we do online today, connecting socially, entertainment, games, work, is going to be much more natural and vivid because we're living in it. And then the third part is interoperability. And it's the key to ensuring that the metaverse is open to all, free and open. It means you can be on one service, device, or platform and still be able to transfer to another service, device, or platform. Just as you can connect to the internet today using different services and devices, the same has to be true for the metaverse. If you're stuck on one service, device, or platform, that's not going to be the metaverse. Let's take this last concept a little bit further, interoperability. What do we mean by that in terms of platforms and services? On the left, you see here 2 friends going to the concert. One's in the real world, and the other is invited through her smartphone. And the friend who goes there afterwards is depicted as a hologram. And afterwards, both of them go to the artist's after party in VR, which is on the right. What matters here is not the carrier service that the user is using to get online. What's not important here is the smartphone that she owns
or the application she's using, or the VR device that she's going to use to be at the after party. Instead, the key here is that a person is able to have these experiences on the metaverse regardless of the services, devices, or the platforms that they're using. And when you take this to the next level, where interoperability between people, technologies, and spaces, you're able to have infinite possibilities. You can create art in the physical space and transfer it to cyberspace and vice versa. You and your coworkers should be able to work together as if you're in the same room without any difficulties. And so as a result, this is the view that we wish to share with you from Meta for the future. We're going to talk about the metaverse. I want to share what we imagine is possible. The experiences you'll have, the creative economy we'll all build, and the technology that needs to be invented, as well as how we're going to all do this together. You're here! The next platform and medium will be even more immersive. Like a shop. Some call it skill. Keep talking. An embodied internet where you're in the experience, not just looking at it. And we call this the metaverse. The metaverse. The metaverse. Everything we do online today, connecting socially, entertainment, games, work, is going to be more natural and vivid. Whoa, all right, that's a little too realistic. Now this is more my style. We believe the metaverse will be the successor to the mobile internet. And you're going to be able to do almost anything you can imagine. All right, perfect. Boy. Oh, hey, Mark. Hey, what's going on? Hi. Mark. What's up, Mark? This place is amazing. The feeling of presence. This is the defining quality of the metaverse. You're going to really feel like you're there with other people. You'll see their facial expressions, you'll see their body language, maybe figure out if they're actually holding a winning hand. All the subtle ways that we communicate that today's technology can't quite deliver. I knew you were bluffing. Avatars will be as common as profile pictures today, but instead of a static image, they're going to be living 3D representations of you. Beyond avatars, there is your home space. Your home is your personal space from which you can teleport to anywhere you want. Koi fish that fly? That's new. This is wild. The metaverse isn't something we're building so much as it's something we're building for. Across the industry, we need to bring that same imagination and commitment to building for interoperability, openness, safety, and privacy as we do for all the other product aspects of the metaverse. These have to be fundamental building blocks, just like the other software and experiences that we've been talking about. Our hope, though, is that if we all work at it, then within the next decade, the metaverse will reach 1 billion people, host hundreds of billions of dollars of digital commerce, and support jobs for millions of creators and developers. We are fully committed to this. It is the next chapter of our work, and we believe for the internet overall. Beyond the constraints of screens, beyond the limits of distance and physics, beyond any one company, and that will be made by all of us. And I'm just incredibly energized to be on this journey with all of you. So this slide and the next slide is going to show where we are. This is the current product lineup going from Portal, Quest, Spark AR, Ray-Ban Stories. So we're talking about the smart portals to all the way to AR glasses. Second is VR experiences that we're offering. Horizon Workrooms is the virtual working space where people can meet online and to be having the feel of presence in the office. And then Horizon World is where people can connect and play with one another, as well as create shared worlds and spaces that they can enjoy. And of course, part of this is the gaming experience Ready at Dawn, created by Echo VR, where people can try entirely new sports, such as mixing frisbee with Quidditch. And then, of course, we're also expecting that work will change as well.
And this is what we have in mind for the future of work. A lot of us who work in offices have gone remote. And while I miss seeing the people I work with, I think remote work is here to stay for a lot of people. So we're going to need better tools to work together. Let's take a look at what working in the metaverse will be like. Imagine if you could be at the office without the commute. You would still have that sense of presence, shared physical space, those chance interactions that make your day, all accessible from anywhere. Now imagine that you have your perfect work setup and you can actually do more than you could in your regular work setup. And on top of all that, you can keep wearing your favorite sweatpants. Looking good. Let's get together real quick for a debrief. I'm free now. Let's jump in. Hi. Hey. So what do we think? I think it's ready. Great. I'll prep it for the presentation. All right. Good luck. Imagine a space where you can tune out distractions and focus on the task at hand. And when you're ready to share what you've been working on, you can present it as if you're right there with the team. And so what we have upcoming is the higher end VR HMD Cambria, which we're hoping to release very soon. And then the AR glasses Nazra, as well as wristband neural interface, AKA you can start typing and moving things around in air, like the movie Minority Report. And then lastly is the reverse path-through technology, which captures and tracks your facial expressions and the direction of your eyesight on VR. And of course, we're got to be having to build this in a responsible way because quite oftentimes technology moves far ahead of laws, policies, and regulations, and which leaves governments, NGOs, and the general public very scared about what we are unveiling. And so the important point here is the idea that we're trying to build this together. And you probably saw Nick Clegg, our president, talk about this just now on the video. But the metaverse isn't something that we're so much building, but it's something that we're building for. And it's something that we can't really be building just on our own. And like, just as the internet was a very collaborative project of many different companies, creators, and developers and users, we believe the same thing is going to be happening for the metaverse. And of course, the key points that we're looking at in terms of the innovation principles is the idea to make sure that people are not surprised by our products and technologies, and that we provide the controls that matter, as well as we're building for all, and making sure that people are put first here. And to that end, we've made commitments in these 4 research areas to ensure that we can to ensure that economic opportunities will be there for everyone. And plus the important concepts that we've learned through the evolution of social media in terms of privacy, safety, and equity and inclusion. Thank you. Thank you, Mr. Park, for that very informative presentation. I would now like to turn it over to Ms. Mi-young Lee, SK Telecom CO Partnership Team Leader. She will be highlighting Metaverse in the telecommunications industry. Please give her a warm round of applause. 네, 시간이 15분 정도로 알고 있어요. 그래서 간단하게 저희 SK텔레콤에서 서비스 중인 이프렌드 메타버스 서비스에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. 여러분은 가상세계와 현실세계 구분이 가능하세요? 이 말씀, 이런 질문들은 좀 처음 들어보실 텐데요. 가상세계는 아주 오래전부터 있었다고 봐요. 우리가 매일매일 꿈꾸는 것, 꿈, 그리고 드라마 속, 소설 속에서도 가상세계는 존재했고요. 우리는 하루 24시간 중에 오히려 가상세계에서 더 많은 시간을 보낸다고 해도 과언이 아닙니다. 근데 이런 가상세계가 왜 지금 핫한 주제가 되었냐면 과학기술이 너무 발전한 탓이겠죠.
우리들 손에서 잠시도 떼어놓을 수 없는 핸드폰, 모바일 폰, 그리고 책상 위에 있는 PC, 그리고 텔레비전도 스마트해졌죠. 네트워킹이 되고 있는 세상입니다. 우리를 둘러싸고 있는 환경 자체가 지금 여러분, 나 이런 객체들을 제외하고 이미 많은 부분이 가상세계에 전 들어가 있다고 봅니다. 네, TV 속이 그렇고 PC가 그렇고 우리가 매일매일 하는 카톡, 친구들을 만나기 위해서도 우리는 가상세계에 들어갑니다. 이 모든 것들이 이미 ready, 준비가 되어 있습니다. 즉 가상세계에 빠지기만 하면 됩니다. 저희 텔레콤은 5G, 여러분 아시잖아요. 1시간 반짜리 영화를 다운로드할 때 얼마나 그 쾌적한 빠른 스피드, 그리고 저도 메타버스 안에서 행사를 하고 있는데 low latency, 거의 실시간으로 영상을 송출할 수 있는 지경까지 와 있습니다. 그리고 코로나 수혜를 좀 보기도 했습니다. 그리고 MZ 친구들을 플레이그라운드, 운동장에서 사귀지 않아요. 로블록스에서 사깁니다. 네, AR, VR, XR, MR 다 이야기가 나왔었죠. 지금은 저희 프렌드 내에서 가상의 월드들이 만들어지고 있습니다. 거기에 세계관까지 더해서서 말이죠. 네, 2D 서비스와 3D 서비스 간의 격차가 없어지고 있습니다. 앞서도 메타에서도 이야기했지만 크리에이터 분들, 유니티나 언리얼 베이스의 크리에이터가 가상세계를 창조하기 시작했습니다. 그리고 템플릿으로 제공하는 코스튬, 랜드를 가지고 손재주 좋은 10대, 20대, 30대가 이미 자기의 집을 메타버스 안에서 만들고 있습니다. 여기 계신 분들은 빨리 서둘러야겠어요. 그분들이 좋은 지점에 선점하기 전에요. 네, 저는 이 그래프를 보면 어깨가 무겁습니다. 2024년 300조 이상의 시장 가치가 만들어지는데 이걸 제가 해야 되거든요. 그래서 이런 장표를 보면 기대도 되지만 많은 부담감을 느낍니다. 기술 개발은 뭐 하루에도 여러 개의 이 메타버스 관련 산업주들이 뜨고 있습니다. 네, 그리고 디바이스, 게임 엔진, 그리고 VFX 같은 이미 기존의 시장들도 점점 더 커지고 있죠. 네, 경제 시스템, 저희 회사도 준비하고 있습니다. 그룹사 차원의 코인 경제 시스템이 만들어질 거고 이 프렌드 내에서의 포인트 코인도 역시 같이 준비를 하고 있습니다. 그리고 메타버스 안에서의 직업군도 생겨나고 있습니다. 이건 사례를 통해 말씀드리겠습니다. 네, 이 부분은 넘어가도록 하겠습니다. 네, 저희 서비스는 eFriend라고 합니다. 부캐가 필요합니다. 그리고 eFriend에 접속을 하시면 랜드를 개설하실 수가 있습니다. 여러 가지 사례가 있어요. 작년 7월부터 런칭을 했는데요. 1,800개 이상의 기업에서 제휴 문의가 쏟아졌습니다. 그걸 제가 대응을 하느라고 하루 24시간이 모자랐었는데요. 하나하나 보면서 최근 것부터 말씀드릴게요. 1월 1일 날은 저희 프렌드 내에서 해돋이 생중계를 했습니다. 저희 카메라 팀이 정동진에 가서 진을 치고 있었고요. 새벽 6시가 되자 실시간 라이브 방송을 여기 보시는 바와 같이 이 프렌드 내의 타운홀에 정동진 랜드에서 영상을 송출을 했습니다. 레이턴시 원래는 40초 정도 발생했던 것을 저희 실제로 카메라맨이 무선 중계기를 탑재를 시켜서 10초 이내로 줄였고요. 제가 이 시간에 같이 있었는데 어떤 걸 느꼈냐면 여러분 새해 해맞이를 하면 가족끼리 손을 잡고 정동진에 가거나 해를 제일 잘 볼 수 있는 곳으로 올라가잖아요. 그래봤자 335가 다인데 우리는 이 한 방에 131명이 떠오르는 여명을 같이 받고 해가 떠오르자 댓글창에 덕담을 쏟아내기 시작했어요. 여기 계신 분들 올 한 해 건강하고 부자 되세요. 저는 여기에서 뭘 느꼈냐면 이게 공동체지. 우리가 예전에 마을 단위의 삶을 살았을 때 가가호호 옆집 아줌마 아저씨들한테 안녕하세요. 아침밥 드셨어요? 이렇게 인사하던 그 시절이 떠올랐습니다. 이 방에 같이 있던 131명이
저와 똑같은 감정을 느꼈을 거예요. 즉 잃어버린 우리의 공동체 의식, 정 이런 거를 요 안에서 느낄 수가 있었습니다. 여러분들도 정이 굶주리다면 이 프렌드로 들어오십시오. 대선이죠. 지난 대선 때 볼륨메트릭으로 촬영했어요. 유력 후보 2분에 한해서만. 저희 SK텔레콤 그 일지로 있고 T타워 1층에 저희 점프 스튜디오는 360 VR 비디오를 찍는 곳이에요. 물론 마이크로소프트의 기술력이긴 하지만 그래서 미리 사전에 두 후보분의 그 캡처를 떠났어요. 그리고 JTBC랑 연계를 해서 JTBC 방송국에 이 후보가 그날 가 있었겠어요? 아닙니다. 볼륨메트릭 영상을 투과를 한 겁니다. 기존 그 ENG 카메라에 AR 필터를 넣어가지고 볼륨메트릭 스튜디오에서 찍은 3D 영상을 잡아낸 거죠. 이런 식으로 이미 방송과의 콜라보는 많이 이루어지고 있습니다. 입학식 얼마 전에 했죠. 고려대학교 랜드가 있어요. 고려대학교하고 저희하고 작년에 MOU를 맺어서 순천향대학교 랜드, 고려대학교 랜드가 2월 28일자로 업로드가 되었습니다. 학교를 그대로 만들었어요. 호랑이상, 뭐 SK 미래관, 본관도 있고요. 입학식 당일날에는 학생들이 많이 참석을 해주었습니다. 순천향대학교 같은 경우에는 그 2,600여 명 신입생들이 모두 들어왔었고요. 고려대학교는 반도체학과와 전기전자공학부 이렇게 공대 단위로 입학식을 진행을 했습니다. 이때 아이들은 코로나 세대라고 하잖아요. 코로나 학번, 운이 지질이 없죠. 그 캠퍼스의 낭만을 그 집에서 보내야 했던 친구들이 있었는데요. 여기 들어왔어요. 그래서 선배 후배와 보이스로 채팅도 하고 부캐로 인사를 하고 교수님의 얼굴을 부캐로도 보고 심지어 특정과는 반모를 진행하기도 했습니다. 네, 이게 요즘의 대학 생활이에요. 메타버스 캠퍼스 시대라고 저희는 부르고 있고요. 24시간 상설랜드가 5월 둘째 주부터 오픈을 합니다. 그러면 그 안에서 강의가 이루어질 거고요. 동아리방, 그 다음에 아이들의 팀플 이런 것들이 같이 일어날 거고 저희가 벚꽃랜드를 오픈을 했어요. 대학교 축제하라고. 즉 썸 타라 이거죠. 예전에 우리 때도 그랬지만 요즘 대학생들이 썸을 어디서 타냐? 이런 곳에서 타는 겁니다. 네, 채용 박람회. 이것들도 이제 저희 그 코로나 수혜를 입었었던 건데요. 여러 그 HR 펌들이 이렇게 그 직업에 대해서 혹은 기업에 대해서 소개를 해줄 마땅한 장소가 없어요. 지금 우리는 이렇게 장소에서 모이고 있지만 젊은 세대들은 돈도 없고요. 이렇기 때문에 메타버스에서 저렴하게 사교를 즐길 수가 있는 거죠. 그리고 또 하나 중요한 것은 자기 얼굴을 드러내고 싶지 않은 친구들이 있어요. 그들은 부캐가 딱이죠. 익명성이 보장이 됩니다. 그래서 조금 크리티컬한 질문들을 자신 있게 부캐가 질문을 할 수도 있고요. 그런 장점이 있습니다. 저희가 그 컨텐츠라고 하죠. 영상과 음악 서비스를 메타버스에서 준비하고 있습니다. 방송국과 제휴했고요. 저희 자회사인 플로 같이 협력을 하고 있어서 저작권 프리한 영상과 음원을 가지고 하고 있고 이거는 이제 그 중에서도 영화 쪽은 무서운 이야기 이런 것들은 335 메타버스 안에서 친구들과 손잡고 보고 있습니다. 그리고 더 재밌는 건 출연진이 같이 등장해요. 네, 감독님들 들어오시고요. 그 다음에 그 연기자들도 들어와요. 부캐로 들어옵니다. 그래서 부담 없이 이야기로 서로 그 GV 행사 등 같은 것도 메타버스에서 진행하고 있습니다. 네, 팬미팅 저희가 그 작년 8월부터 K-팝 아티스트 그룹을 초대를 해서 비싼 그룹은 돈이 없어서 못해요. 지금 루키 그룹이라든지 이런 친구들을 데려다가 팬미팅을 한 달에 한 번 진행을 하고 있고 아예 K-팝 하우스라고 하는 랜드를 만들었어요. 그래서 팬덤들이 언제든지 들어와서 자기가 응원하는 그룹한테 조공을 바칠 수 있도록
그렇게 좀 장치를 마련을 했습니다. 요거는 이제 저스트비라고 하는 멤버들이 들어와서 7명이 다 들어와 가지고 부캐로 이제 티키타카도 하고 노래도 즉석에서 부릅니다. 음성으로 BGM을 깔아주면 알아서 하고 모션으로 또 저희 그 모션 캡처 스튜디오의 멤버들을 미리 초대를 해서 모션을 따가지고 즉석에서 같이 그룹 댄스, 플래시몹 같은 거를 춘다는 거죠. 그러니까 비싸게 돈을 주고 10만 원 이상이잖아요. 실제로 오프라인에서 콘서트장을 가보면. 근데 여기에서는 값싸게 즐길 수가 있습니다. 기자간담회도 여기서 했습니다. 그러니까 다음번에는 이런 좋은 기회를 메타버스에서 하시면 돈이 안 듭니다. 참고해 주시기 바랍니다. 네, TV 방송하고도 하고 있고 그다음에 오디션 프로그램 이제 JTBC나 이런 거 많이 보시는 이유가 그 오디션 프로그램을 뭐 싱어게인이 됐든 이런 걸 많이 하잖아요. 저희도 준비하고 있습니다. 개봉 박두 예정이고요. 그 노래를 좋아하는 사람들이 노래를 그 정말 저희가 양질의 오디오 솔루션을 적용을 했거든요. 그래서 공개 오디션을 저희 이프렌드 내에서 주 1회 매주 감상하실 수가 있게 됩니다. 그리고 MBC하고도 그 제휴를 맺어서 MBC의 그 약간 오래전 드라마 그러니까 무모한 도전이라고 있어요. 무한도전 전신. 요것도 저희가 독점으로 메타버스에서 그 상설 편성을 해서 이제 그 영상을 같이 즐길 수가 있는데 그런 거예요. 안방극장이라고 하잖아요. 그러니까 옛날 TV가 없던 시대에는 이장님 댁에만 TV가 있었잖아요. 약간 그런 컨셉입니다. 메타버스에서 그 방송국과 같이 협력을 해서 그 새로운 그 드라마타이즈, 예능, 뉴스 이런 것들을 선보이는 거죠. 참고로 지난번 대선 때도 4개 방송국과 같이 저희가 콜라보를 했어요. KBS, MBC, JTBC, TV조선. 그중에 제일 잘 된 곳은 뭐 기억하실지 모르겠지만 KBS가 거의 3시간 동안 했고 저희 서버가 폭주를 했는데 저는 개인적으로는 TV조선이 좋았어요. TV조선은 6시 딱 그 출구조사가 끝나자마자 시간 단위로 기자 4명이 동시에 들어와서 TV 방송을 라이브로 송출을 하지만 본인들의 취재 후일담 썰을 풀어줬어요. 그 얘기가 훨씬 더 재미있었습니다. 그래서 뭐 기자분들은 조금 힘들었을지 모르지만 어쨌든 기자분들도 집에서 자기 폰으로 들어오시는 거거든요. 그래서 티키타카를 해주는데 신문에서나 뉴스에서는 볼 수 없었던 생생한 취재 후일담을 이야기를 해줬고 오히려 그것이 훨씬 더 재미있고 훨씬 더 감동적이었습니다. 네, 저희 그 이 브랜드가 1,800여 개의 정말 그 산업군도 굉장히 다양해요. 일단 첫 번째로 그 온 곳은 방송 언론 쪽 거의 200여 군데가 왔고요. 두 번째 교육기관에서 그렇게 많이 왔습니다. 왜? 코로나로 인해서 대면 수업을 할 수 없기 때문에 초, 중, 고, 대학교도 엄청난 러시가 있었고요. 그리고 심지어는 제가 이걸 들으면서 공유대학이 뜨겠다. 즉 지방대학교 문제잖아요. 출산율 저하로. 네. 통폐합 되겠구나. 이런 생각 들었고요. 또 하나 글로벌리 캠퍼스 등장하겠다. 네. 지금 우리가 하버드 못 가잖아요. 메타버스에서 가능합니다. 양질의 강의를 들을 수가 있어요. 이런 거 있었고 또 하나 금융권 은하수 지점 만들어 달래요. 농협 계신 분이. 창구에 더 이상 오지 않는다는 거예요. 젊은 세대는 특히나. 그러면 메타버스 안에 지점을 만들어 놓으면 AI 보시라든지 실시간으로 대응해서 통장 개설하고 바로 계좌 관리할 수 있도록 해다오. 이런 요구사항 러시를 잃었고요. 엄청난 공공기관에서 제휴문이 쏟아졌어요. 김포시청 메타버스에서 만들어 달라. 그래야 민원을 동사무소가 아닌 메타버스에서 해결하고 싶다. 이런 니즈 많았고요. 각종 특히나 K-팝 관련해서 왜냐 BTS라든지 블랙핑크만 돈을 버는 거예요. 유명한 사람들만. 그 중간 이하의 그룹이라든지 우리나라는 1년에 100개 그룹이 만들어지거든요. 그들은 무대가 없어졌어요. 코로나로. 그들이 같이 이 메타버스에서 공연하고 싶다. 이런 러시가 일어났고요. 저희가 조금만 기다려라. 우리 글로벌로 간다. 9월 달에 동시에 80개국 런칭한다. 그때 우리 이프렌드에 올라타라.
그러면 글로벌리 팬들을 만나게 해줄게. 이렇게 약속했고 그 약속을 지키기 위해서 지금도 고군분투하고 있습니다. 네, 저희가 경제 시스템을 만들었거든요. 그러니까 아까 이야기한 여러 그 인더스트리 영역의 제휴처들이 그 MZ 세대랑 소통하고 싶어 하는 공통점이 있었습니다. MZ 친구들은 집에, 그러니까 독립한 친구들은 TV가 없어요. 케이블 TV 안 봐요. 비싸서. 손바닥 TV를 봅니다. 이제 손바닥 TV? 그럼 우리 이 프렌드에서 봐라. 이제 이렇게 저희가 그 권하고 있어요. 그리고 앞서 말씀드린 것처럼 생태계가 도입이 됩니다. NFT가 만들어지기 때문에. 그러면 그 안에서 개인기가 있는 사람들은 그 안에서 직업군이 만들어지는데 예를 들면 이런 거예요. 저희가 그 TV 대선 방송을 하면서 옵저버 앱을 만들었어요. 옵저버 앱이 뭐냐면 카메라맨 30명을 대체하는 앱이에요. 아까도 보셨지만 이게 가상 공간이다 보니까 그 메타버스 KBS 홀이다 그러면 시야각이 자유로운데 부감. 우리가 왜 지미집 같은 거를 날려야 부감샷을 따올 수가 있는데 그거 필요 없습니다. 3D 데이터 안에서는 내가 원하는 시야각을 다 확보를 할 수가 있고 심지어는 참여자 30명이 있다. 참여자의 시야각으로도 화면을 캡처링 할 수가 있어요. 이걸 그 PD분한테 설명했더니 와우! 환호성을 지르는 거예요. 말 안 듣는 카메라맨들 대신에 이 똑똑한 옵저버 하나로 30명의 카메라맨을 확보할 수가 있으니까. 이제 그런 식이에요. 그리고 또 하나 저희가 작년에 메타버스 드라마 만들어 라고 미드업을 했더니 주인공부터 작가, 카메라맨, 연출가 다 사용자가 할 수 있어요. 왜? 그 연예인들이 필요 없잖아요. 부캐를 잘 꾸미면 되잖아요. 그래서 즉석에서 드라마타이즈가 만들어졌고 유튜브에 만약의 땅 PD 치시면 7편이 이미 나와 있어요. 자기네들끼리 연습해서 드라마를 만든 거고요. 또 최근에는 이프 레젠디라고 걸그룹이 탄생했어요. 드디어. 모션을 우리가 모션이 한 수백여 개가 되거든요. 음악만 틀면 동일한 모션으로 춤을 즉석에서 춰요. 이미 그리고 팬덤층도 나타나고 있습니다. 이렇게 여러분들이 상상할 수 없는 일들이 지금도 이 브랜드에서 벌어지고 있습니다. 네, 인플루언서 그룹이 지금 400명 가까이 만들어졌고요. 네, 그리고 글로벌리 말씀드렸다시피 9월에 80개국 동시에 런칭합니다. 메타 긴장하세요. 네, 이상입니다. 감사합니다. Thank you, Ms. Lee, for your presentation. Now we will welcome Ms. Mooni Kim, foreign attorney at Kim & Chang, to the stage. She will be presenting on the topic of the regulatory landscape for Metaverse. Please give her a warm round of applause. Good afternoon. It is a great pleasure to be here with you today, especially in person after taking everything virtual for the last couple of years. It sure seems odd, it feels odd to be standing in front of everybody without my mask, so I'll take this forward. So my name is Mooni, and I'm a foreign attorney at Kim & Chang, and I'm also a member of the Metaverse and NFT group within Kim & Chang. So I'll provide a brief overview of the current regulatory landscape around Metaverse. So as the presenters before me have already shared their insights, the definition of the Metaverse is actually taking its shape as we speak. So we would probably likely see the concept solidify in a very near future, probably around the core philosophy that people would determine on their own what happens in the Metaverse by directly interacting with each other, just like they do in the real world. But what are the legal implications and also the requirements around the Metaverse? The truth is, there is no law that actually specifically governs the Metaverse yet, whether it be in Korea or elsewhere in the world. So I thought that it would be worthwhile to actually look at the foundational building blocks of the Metaverse at this juncture so that we get a better sense of what kind of regulatory direction that we can expect to come in the near future. So I just had used my discretion to pick 3 foundational building blocks from my perspective. First being the virtual assets and non-fungible tokens and the gaming aspect.
So virtual tokens, virtual assets or fungible tokens, they tend to go very easily hand in hand with the metaverse as a primary payment means. And when coupled with NFTs or non-fungible tokens, we are already seeing a wide range of commercial opportunities emerging. And we are probably likely to see this trend continue even within the metaverse. It is unclear what kind of ownership rights actually tag along with NFTs in the real world. But as the speakers have mentioned, as the ecosystem on its own within the metaverse continues to develop, it is likely that the NFTs would serve as the proof of property ownership, at least within the metaverse. And gaming aspect seems also crucial to the idea of metaverse, in that it is actually serving as a strong incentive these days to actually have new participants join the metaverse. So all these building blocks as currently now are actually heavily reliant on the existing laws, except for the virtual assets from the anti-money laundering perspective. And the limitations of relying on such existing laws is evident because such laws were actually designed with absolutely no consideration for these new inventions. So there are discussions just emerging around the metaverse and each of the building blocks on how we are going to actually regulate these new inventions, whether by amending the existing laws to cover them or by introducing new laws to just generally regulate the industry as a whole. So to take a deeper dive, I think I pressed one more, at each of the building blocks. So first up, virtual assets. So there is the act on reporting using specified financial transaction information. I have to look down on that to actually give you the full name, but I'll actually call that as an AML Act of Korea. It's the first and only law in Korea that actually explicitly defines virtual assets and regulates virtual assets. So if subject to the AML Act, the virtual asset service providers are required to obtain de facto license and also comply with various anti-money laundering obligations ranging from customer due diligence and suspicious transactions reporting. So, but then the problem is that the coverage by the AML Act is quite broad. But the practice of the licensing issue has been primarily focused on so-called major VASP, which only include exchanges, custody, and wallet service providers. So around the AML Act, the problem arises around how it is not still yet clear on whether other VASPs like decentralized exchanges or NFT-related businesses actually have to get the license themselves, but also the fact that we are there are limitations on the fact that the AML Act is only focusing on the anti-money laundering risks. So there are high demands on how we should be introducing a new law to actually generally govern the industry itself. And another issue about the VASP license is that it is very time-consuming process for businesses to actually go out and get the VASP license. So the prerequisites, including information or security management system certification, and also the bank partnership required for fiat transactions, tend to take around 10 months to 1 year to actually prepare before actually going to file the VASP license. So this time-consuming process could actually compromise a lot of business opportunities out there, especially in this very fast-moving industry. So next up is the NFTs. So non-fungible tokens, the first question that you should ask is whether the non-fungible tokens should actually be deemed as virtual assets. So the Financial Action Task Force, a global organization
to which Korea is also a member, issued a guidance last year noting that NFTs generally would not be virtual assets, but there should be a case-by-case assessment as to whether they actually serve payment or investment purposes to be regulated for anti-money laundering purposes. The Financial Services Commission of Korea also made a similar statement in a month's time from the FATF statement, noting that NFTs may be a virtual asset if they are used for payment and investment purposes. So the lesson here is pretty evident. You should never judge an NFT by its cover. So you have to revisit this question for each single NFT to make sure that how they're issued, minted, traded, and actually treated within the market does not have implications with respect to the AML Act as virtual assets or the Capital Markets Act as a security. So, and for NFTs, the problem is that this is not the only question that you have to ask about them, given that different types of NFTs actually serve different functions, unlike virtual assets. And also they have a very long life cycle from issuance, minting, and trading. There are a lot of intertwined implications with the existing laws in various other areas, including consumer protection and also IP issues. For gaming, the key legal question that is being raised seems to be, should Metaverse be treated like a traditional game? So a game product under the existing Game Industry Promotion Act has a very broad definition around what constitutes a game. It only focuses on the existence of the leisure element for that game product. So just reflecting on that definition, it seems quite without a debate that Metaverse for leisure purposes may be deemed as a game product. The issue is that if the Metaverse actually deemed as a game product, it's going to be subject to a lot of regulations and prohibitions, especially around registration and rating classification, prohibition against speculation, and also money conversion with respect to the hotly debated issue of play-to-earn features that's prevalent in the blockchain games these days. But these discussions are only at an initial stage as the Metaverse is only shaping. So we tend to look at the discussions around blockchain games and how the regulators and legislators are reacting to such blockchain games, utilizing features like NFTs and also play-to-earn. So compared to virtual assets or NFTs, I'll take that the discussions around gaming and Metaverse is a bit relatively more premature. So we are likely to see the discussions emerge as we speak. So, and then there are discussions around different stakeholders about how the Metaverse is intrinsically different from a game product in that it is not programmed in advance and there is no option to reset, and the Metaverse continues even without user participation. So it would be a very interesting thing to monitor how the discussions emerge as the people look at the imminent transition towards the Metaverse. So different stakeholders have different views on the Metaverse, and as the speakers before me have mentioned, there is no exact concrete idea of what the Metaverse actually is, as it's only in the work in the progress. But at least I think we could all agree on two things: that the transition is real and it's imminent, and second, the existing laws, relying on the existing laws, are not going to be sufficient to take care of all the nuances that the new inventions are bringing forward.
This has led to active discussions around in the political scene as well on how we are going to deal with them. And in fact, President-elect Yoon's agenda also addressed a lot of the metaverse and virtual assets, NFTs, in his agenda. And some of them included introducing new laws, new special laws to govern the industry as a whole, each for the metaverse and also virtual assets. Introduction of a new agency to deal with virtual assets on its own, rather than relying on the existing financial related regulators, are also on the table. So I think we are looking at a very exciting juncture in the regulatory landscape around the metaverse and its building blocks now, as we are likely going to see at least some material movement to take place within this year. So with that remark, I'll turn the mic over to the moderator. Thank you very much for your attention. Thank you, Ms. Kim, for your presentation. Now we will welcome Mr. Patrick Yoon, Managing Director of Crypto.com in Korea, for our next presentation. He will be presenting on the topic of global trends in metaverse and NFTs. Please give him a big round of applause. Okay, good news is I'm the last presenter, okay? I'm not gonna attempt to define what metaverse really is because it's been done already by our colleagues here, Meta, SK Telecom, and KC. As Meta mentioned, I mean, what you guys are doing is just phenomenal. Being able to have the work surrounding while working from home, I think that would really help drive the productivity, although my wife would never ever see me again working from home, right? Or your digital wife actually dropping in on you during your business trip. I would have to actually think twice about that. And in the SKT, what you guys said was dream is actually a virtual world. I never really thought about it, but in my dreams today, I dream about the regulation of cryptos, and that is just an occurring dream that I have. So you kind of understand what kind of life that I'm going through these days. And Kim and Chang kindly went through the regulation of the virtual asset, NFTs, and the gaming. So it's been very helpful and actually opens up a very good context for what I'm about to discuss from Crypto.com perspective. And the beauty of Metaverse is it's relevant to everyone here. In the companies that you're involved with or you work for, I'm sure Metaverse or crypto or NFT, these terms come up in strategy discussions all the time. And we're trying to find the right business model to be relevant and look for models to monetize on these new technologies and new trends, right? So at Crypto.com, what we're also very keen to do is to open up a partnership ecosystem where we could work with diverse set of players to create new experiences, new use cases. So just to define what I mean by blockchain and cryptocurrency is this. Many of you heard about Web 2.0. In the Web 2.0 world, today's internet, it sort of works as if our digital lives or we are the product of Web 2.0. But as we shift to the new Web 3.0, it's going to set an evolution for the new digital economy and also shape our digital lives, right? And this is the future of the internet. But also, what this enables is to bring together users and creators to build and directly engage in this ecosystem to share the value. So it's about the new shared value ecosystem. I would like to take you to the next page here, which is at Crypto.com. We are a cryptocurrency company that also that we're also involved in payments, NFTs, and GameFi. Through our ecosystem, what we're trying to do is to bring millions of new users or new customers into the metaverse world today. And cryptocurrencies and NFTs are just one component of the digital ecosystem, also known as a metaverse. On the NFT side, as many of you already know, NFT is just a digital form of an asset, right? It's a digital representation
verified on the blockchain. So you know who the creator is, and you know where it comes from. And there's no way that you could counterfeit this. In some ways, it's like an original, one-of-a-kind physical item. But what makes these NFT digital assets different and unique is how they build communities, connecting people globally and creating the long-term value. You could actually share or transact an NFT instantly, and there's no need to ship anything or ship an item. A creator can even get royalties, not only on the item that is sold on the spot, but the long-term existence of the NFTs through the whole resale life cycle. At Crypto.com, we launched our first NFT platform back in March 2021, slightly less than a year ago. And we have seen a significant growth since then. We saw an opportunity to create more accessible NFT platform. If a creator or collector wanted to go through one of the large NFT non-custodial platforms, it was a very, very complex process, particularly for the new user. So our goal was to make it easy and convenient for creators and collectors to discover, buy, and sell NFTs. So we created a platform that enables customers to buy quickly and easily, and also provide creators more seamless process to offer their creations to millions of users without having to understand the complex system that is driving this. Also, what's important is how do you actually transact in this NFT marketplace? So we were the first platform to offer debit and credit card transaction for NFT purchases, and also instant gas-free crypto payment through our pay app called Crypto.com Pay. We're still in the early days of the platform inventory, and initially it had a focus on digital art forms. And it has evolved significantly since then in the new Metaverse ecosystem, some of what we already discussed today. And the identity was the first primitive issued through what we call PFPs. But new experiences are being built from these identity primitives, including the gaming items, and also virtual lands that we see in the Metaverse. We have also experienced the emergence of global brands leveraging NFTs in a way to engage and reward their fans. So for example, UFC, Ultimate Fighting Championship, or Aston Martin, or F1, etc. They're also creating their own content to be relevant in the Metaverse space, and also a way for them to engage with their customers. So overall, NFTs are growing significantly. They have shown that they could offer engagement, build communities, prove exclusive ownership of these NFTs, and also create revenue and funds across industries, including sports and entertainment, design, art, fashion, so on and so forth. We're just in the beginning. The NFT will continue to grow, and there are expected to be more use cases to diversify through gaming and a new frontier called Web 3.0. And it will continue to come to life, and the physical and the Metaverse integration will continue. I would like to talk a little bit about the Chronos, the blockchain that we have. We launched November 2021 last year, and Chronos is a EVM-compatible chain designed to support creator economy with applications such as DeFi, GameFi, ultimately serving as a foundation infrastructure for the Metaverse. Chronos is the first Cosmos EVM chain for DeFi's, NFTs, and Metaverse. It aims to massively scale the DeFi, the decentralized application ecosystem, by providing developers with the ability to instantly port apps from Ethereum and EVM with EVM-compatible chains. With low-cost, high-throughput interoperability, Chronos is poised to be decentralized applications for the 10 million plus users of Crypto.com ecosystem that we have created. Chronos also delivers dramatically faster and cheaper transactions than Ethereum mainnet, making decentralized applications and smart contracts greener and more user-friendly. Since its launch, it's only been about 5 months. Chronos has now become top 5 blockchain, represented in terms of total value locked, more than 4 billion, with month-on-month user growth of 25%.
Also, CRO is a native token of the Kronos platform, powering on-chain transactions and network fees paid in CRO. The growth of the Kronos ecosystem will bring utility to the CRO token with its existing use cases in Crypto.com ecosystem. For the gaming industry, I'd like to focus a little bit on Kronos Play. Kronos Play is the essential pillar of the Kronos strategy to bring tens of millions of end users to Web 3.0. The developer platform will consist of a wide range of integrations, developer products, and services supporting multiple game platforms and languages. The announcement of Kronos Play was just the first step of a multi-year product and ecosystem development effort that will greatly enhance the quality of the GameFi user experiences in the new world of Web 3.0. Kronos Play will continue to announce new integrations and product developed together with Crypto.com, as well as partners and the game studios. With Crypto.com's expertise, games will become easily, they will be able to receive credit cards or crypto payments as a form of payments. The users will be able to sign blockchain transactions via Crypto.com DeFi wallet, MetaMask wallet, or any other wallet compatible with Wallet Connect. In terms of local relevance, what are we trying to bring here to this market? What we're trying to achieve here is to expand the market partnership ecosystem in Korea to help drive economic growth and job creation. We will leverage Kronos Labs to provide accelerator program for startups and using our ecosystem funds to support independent projects in Korea. Second is Kronos Play. There are many game developers and startups that actually need to reach audience outside of Korea. So through Crypto.com chain, we're hoping to connect Korean startups with global users and players. When it comes to NFTs, KNFT is what I call it, Korean content NFTs across art, music, entertainment, and in movies. We're trying to support artists and creators to reach the global audience. In closing, we created the first Web 3.0 digital commerce ecosystem, integrating payments, trading, and financial services. Our customers use Crypto.com to buy and sell and hold cryptocurrencies and pay for goods and services, earn rewards through our ecosystem with the highest standard of compliance, safety, and security. This ability to build communities, support more equitable system, and continue to provide comprehensive products and services to our customers have led Crypto.com to build out this ecosystem, finding more ways to leverage blockchain technology to build and empower communities. So we're entering this new frontier. The whole entire industry is just starting this journey. And we are quite excited to embark on this journey together with all of you. Thank you. Thank you very much to all of our presenters. Now we will move on to the panel discussion focused on the metaverse implications for business. The panel discussion will be moderated by Dr. Eric Kim, adjunct professor at Hanyang University and founder and CEO of DataCrunch Global. He will also be joined by our 4 presenters. Okay, thank you very much for the incredible sessions today. I'm Eric Kim from Hanyang University and from DataCrunch Global. I'll be the session chair for the panel discussion today. So just to give a recap of who we had, we have Steve Park, the Meta Director of Public Policy of Korea and Japan. Please give another good round of applause. And on his left, we have Ms. Yeon Lee, SK Telecom CEO Partnership Team Leader. And on her left, we have Ms. Mooni Kim, Foreign Attorney at Kim & Chang. And Mr. Patrick Yoon, Crypto.com Korea Managing Director. Okay, so we had a really rich session on the different and similar aspects from a variety of speakers today. And I was thinking why AMCHAM and Korea Herald invited business groups
and regulatory groups, and also crypto groups. My understanding of Metaverse is that Metaverse is the key keywords of Metaverse is community and creation. So in order to activate the Metaverse economy, it's essential to protect intellectual property. So in that sense, I believe that Crypto.com is here to talk about NFT, which really protects the digitalized creation on Metaverse. And Chang is here to talk about the regulatory environments of whether this new economy can be activated or not. So probably today's panel discussion will focus on that areas from 3 angles: business, currency, and regulatory aspects. So I would like to first open up our first question to SKT and Meta on a very basic question that we might all have. When we think about Metaverse, we think about avatar, right? And we think it's a world that's unreal, something like a character, something that we're not familiar of. So the core question is, do we have to use an identity that is digitally new created when it comes to Metaverse? Or can we use our original identity? Like, what is Metaverse at the core according to identity? Because the reason why I'm asking this question is because the largest hurdle of adaptation to Metaverse will be a concept called identity. So I want to ask this question to Meta and SKT. Who wants to go first? 너무 어려운 질문인데요. 저는 사람의 그 아이덴티티가 하나라고 생각하지 않아요. 그러니까 저 개인 이런 사회적인 포지션의 이면도 있지만 집에 가면 누구의 엄마, 누구의 아내 이렇게 되는 거고, 저희 남편도 사실은 하나의 인격만 존재하지 않아요. 그 회사에 나가서는 당연히 사회가 원하는 역할을 수행을 하는 거고, 주말에 보면 그냥 그 파자마 입고 소파와 무라일체가 되어서 누워 있거든요. 이제 그리고 또 하나는 제 안에 들여다보면 저는 10대 소녀예요. 나의 자아는. 그리고 어린 시절에 대한 그리움, 그리고 내가 어린아이였으면 좋겠다는 그런 마인드도 갖고 있거든요. 그러니까 무슨 얘기냐면, 흔히 아이덴티티는 변하지 않는 하나다라고 하는 학설, 정설, 개념이 있지만 과연 그럴까? 우리가 만나는 사람과 나와의 관계, 둘만의 관계에 있어서도 그 사람이 규정하는 나는 내가 진정 원하는 나가 아닐 수 있거든요. 그 메타버스에서는 그게 조금 더 자유롭지 않을까요? 저희가 이제 아바타라고 하는 부캐죠. 흔히 말하는 나의 본캐가 아니라 부캐를 여러 개를 만들 수가 있어요. 내가 속한 어떤 소사이어티에서 나는 초등학생과 노는 10대 소녀가 될 수 있고요. 또 강연장 같은 데서는 전문 지식을 가진 사람, 그리고 케이팝 콘서트장에서는 똑같이 덕질을 하는 그 조공을 바치는 언니, 이런 여러 가지 자아를 가질 수가 있는데, 지금까지 우리는 하나다라고 하는 그 뭐랄까요, 고정관념이 있기 때문에 이 사회가 좀 재미없지 않았나? 이런 생각이 들고, 오히려 그 아이덴티티를 무한대로 열어주는 장소가 바로 이런 메타버스 공간이 아닐까 하고요. 또 하나, 저는 익명성이라고 하는 것이 굉장한 매력이 있다고 생각을 합니다. 내가 아닌 다른 사람으로 살 수 있다는 그것. 물론 양날의 검인데요. 존재합니다. 이제 언어 폭력이라든지 혹은 그 익명성 때문에 있어서 여러 가지 그 안 좋은 사회적인 이슈들도 생기는데, 그건 기술적으로 커버해야 할 영역이라고 봐요. 그 인간 본성이 가지고 있는 자유로움, 다양성을 저해하지 않도록 우리 플랫폼 사업자들이 기술적으로 제어를 해줘야겠죠. 뭐 신고가 들어왔다거나, 뭐 19금
이런데 그 나이 인증이라든지 이런 거는 뒷단에서 보이지 않게 해줘야 하는 부분이라고 생각을 하고요. 그래서 저는 오히려 그 아이덴티티의 본질은 나도 내 안에 무수히 많은 자아가 있기 때문에 그게 메타버스에서 드러나는 것 허용해야 된다. 그걸 기술적으로 보장해줘야 된다. 다만 그 미풍양속을 해치는 그런 것은 기술적으로 그 컨트롤해줘야 된다. 이런 시각을 가지고 있습니다. 대답이 됐을까요? Thank you very much. What I learned from Miss Yeon Lee's comment was that in our real world, we already have multi-persona. And Metaverse is a way to freely express our multi-persona, which we already have in real life. So I think that was a really good takeaway. And of course, we can think about a lot of side effects. Some side effects might encounter in a legal domain, and that's what a platform provider would have to regulate. So I think that was a very clear answer from Ms. Yeon Lee. And Steve, do you have any additional or different views? Yeah. First of all, I think when we think about avatars, we got to realize that they can be also very hyper realistic. So when you see as part of kind of the digital human AI or a lot of variations of avatar creations you get, and there's a whole range where you can go from something where you can't distinguish between a real person and somebody created virtually to somebody looking very cartoony or non-human or etc. And when you take a look at kind of the consumer responses, you see different preferences depending on age groups, depending on cultures, depending on who the users are. To your question about identity, I think it's the same old discussion that we had when the internet really took off. How much anonymity are we going to allow? And how much of real identity should there be, especially as people begin to use it on a daily basis? So it's okay if you're anonymous playing games with different people, but once you factor in issues like age, safety, or financial transactions, you want those to be done by authenticated identities, not somebody that's going to be made overnight. And so what's important here is building that with balance, building that with responsible innovation. Okay, thank you very much. So one last question to Meta and SKT. So you are both working on a very, very big platform. When do you anticipate that this will be widespread in Korea, at least? So when you're saying platform, are you saying The Metaverse Horizon platform or? that you're working on? Let's see. So if we're looking at kind of the metaverse as the whole point, as part of my presentation, it's difficult to say that the platform itself is going to be the metaverse. There are many companies that would claim that, but I would actually argue that there is no single company in the world that has created the metaverse. So in terms of the platforms, we have our VR headsets like Quest 2, which we are estimated have sold about 10 million units since we first released it in 2020, and we're hoping for the vision of having those devices shipped out to at least 1 billion people throughout the world. That's when we believe that there will be kind of an ecosystem that is capable of seeing parts of the metaverse on a virtual scale. As to the actual platform services like Horizon World, we're expecting to be releasing it probably in the very near future. Okay. So you're saying that metaverse is coming in the near future, in your opinion? Yeah. So if you actually understand metaverse as the next internet, the notion that it's going to be here like tomorrow it becomes a redundant question because you needed time for it to catch up. So if you think about how internet was actually not mobile, but now is mobile, and we're talking about the next stage of the internet. Okay, thank you. Yeon, do you have something to add on? 저희 프렌드가 지금은 모바일 버전이 있고요.
하반기에 PC 버전이 나오고 HMD 오큘러스 퀘스트 2 연동을 연말에 할 거예요. 지금은 모바일의 시대잖아요. 여러분들이 다 아시다시피 모바일 미디어의 점유율이 가장 높습니다. 그리고 TV는 이미 PC나 모바일로 보는 그런 미디어가 된 시대입니다. 그런데 사실은 이머시브한 환경을 어떻게 제공하느냐의 이슈일 텐데 HMD가 많이 보급이 되면 좋겠지만 이 채산성이라고 해야 되나요? 이제 단가, 고사양인데 더 저렴한 가격으로 내려와야 되고 더 많은 그 컨텐츠나 서비스 그 프로바이더들이 오큘러스 2에 그 협력이 되어야 하는데 그 시간이 한 5년 정도는 더 소요가 되지 않을까 이렇게 생각이 들고 있지만 우리가 흔히 뭐 SNS 지금 뭐 메타 뭐 우리 카카오 이런 모바일 상에서의 커뮤니티가 너무나 활발하기 때문에 지금 저희가 그 마이홈 커뮤니티 상설랜드 이렇게 모바일로 수용을 해드리고 있고 PC로 수용을 해드릴 계획이에요. 그러면 소셜 네트워크 서비스나 커뮤니티를 즐기는 데는 전혀 문제가 없는데 단 한 가지 그 이머시브한 3D 환경에 대한 조성이 그 단말의 디펜던시가 너무 크다 보니까 그 지점으로 가는 데는 5년 이상이 걸릴 거라고 예측이 되고 있고요. 이제 뭐 메타도 준비하시겠지만 채팅의 시대는 갔습니다. 네, 모션의 시대가 열릴 거예요. 우리가 커뮤니케이션을 할 때 제가 느끼는 건 댓글이 너무 많은 욕설을 담고 있어요. 아이들 이제 게임 같은 거 할 때 보면은 근데 아바타가 들어가잖아요. 격이라는 게 생깁니다. 네, 그래서 오히려 저는 더 이 격의 문화가 이 메타버스 안에서 포용이 되고 수용이 될 거라고 보고 있기 때문에 좀 더 세련된 커뮤니티, 소셜 네트워크가 가능하다. 이 가상 환경 내에서. 그리고 아까 이야기 드린 것처럼 멀티페르소나가 역할을 다 가지고 있다는 거예요. 그 사회성에 충실을 하려고 하는 인간 본능이 있기 때문에 그냥 그 단문 베이스의 채팅 중심의 소셜 네트워크는 빨리 메타버스로 갈아타야 된다. 이제 그렇게 생각을 하고 있고 그 시대는 이미 시작을 했습니다. 그래서 MZ 친구들은 메타버스에서 머무는 시간이 훨씬 더 많아요. 네, 그래서 이미 시작했고 다만 이머시브한 미디어 환경을 제공하는 데는 단말 디펜던시 때문에 4, 5년 정도 더 걸릴 거라고 보고 있습니다. Thank you very much. So to summarize, metaverse is a unavoidable future that's coming and is adopted right now, but the technology is not there to provide a hyper reality environment. So it's a matter of how much the device and the technology evolves to adopt in the future. So we're probably thinking about a 5-year outlook for the metaverse to be widely adopted in many domains. Okay, thank you very much. Okay, so now I would like to continue a question to the currency domain. We talk about crypto and metaverse together oftenly. Why is crypto so important in the metaverse economy? I'd like to ask that question to Patrick, if that's okay. Yes, that's okay. Why is cryptocurrencies relevant in the metaverse? As we all said, metaverse is a shared ecosystem where a value has to be created and shared among users, creators. And one way to do that is through cryptocurrencies. There are many cryptocurrencies in the market, but what we need to understand is, are we just investing in these cryptocurrencies just for investment purposes, or do we actually see future use cases? How many companies are adopting that particular cryptocurrencies to transact, to facilitate payments? And that is one area where we're also focusing on, where we have our own digital currency, where we use that digital currency in partnership with Visa in order to enable cryptocurrencies to be transacted in merchant network. But also this could be applied to many different gaming companies
where certain coins or utility coins will be given to different users. And these users have the option to either convert that digital coin within the game ecosystem or outside the game ecosystem in the physical world. And that is the only way where you could connect the both physical world and the digital world, in my view. Okay, thank you very much. You introduced a very interesting project called Kronos. And I believe that that's a crypto.com project. How do you envision that your Kronos project will help the startups in Korea or create a digital economy in Korea? So Kronos is a blockchain that Crypto.com partners with and uses. What the plan that we have for Korea is for us to create a startup accelerator program for GameFis, gaming companies, where we would firstly look for ways to help fund their projects. But once the project is also funded, we would help them connect with the users globally. So we have a venture capital investment fund, about 500 million, about $500 million, that we will leverage to support startups. And second is by partnering with these startups to use our blockchain technology for their new products and services. This is an area where we could both collaborate and help them bring into our ecosystem and get them to connect with new customers. So our relevance in Korea is by doing this, investing in startups, helping them grow, and that would eventually help drive the economy and the job creation. And for me, coming from banking payments into blockchain, the industry have made a lot of attempts to position Korea as a Northeast Asia hub for banking or fintechs, and over time it just quite didn't happen. But what we do see in this market is we have a very strong network of blockchain companies founded and operated by very bright young individual entrepreneurs. And by us doing our part to help them grow, reach to the global audience, can really help position Korea as a true regional hub of metaverse and blockchain. And I totally believe that. And that is the reason why I also decided to join this company to do my part for this in this country. Thank you very much, Patrick. So we heard about the exciting plan about Crypto.com and how actually crypto can boost the Korean digital economy. But the question is on the regulatory side of if we're ready to actually support these initiatives. So I want to ask a question to Ms. Mooni Kim from Kim and Chang of what is the current status on in the Congress for the discussion of the regulation towards the virtual assets, or if there's any other discussions to promote the virtual assets. I would like to understand the current situation. So as mentioned during the presentation, there are active discussions around how the legislature would like to govern the virtual asset industry as a whole, instead of relying on the AML Act only giving limited coverage with respect to the entire business scope of virtual assets. So there are numerous pending bills before the National Assembly, and then they could be classified into two groups, like one trying to introduce entirely new law for the industry itself, and others looking to amend existing laws such as Electronic Financial Transactions Act to cover for the virtual assets. The general consensus seems to be to still broadly define virtual assets, so similar to the AML Act, but also some of them contemplate adding in the element of use of blockchain technology in defining virtual assets. And most of them actually seek to impose some sort of permit or licensing requirement on the related businesses so that they are actually within the regulatory framework. And they also look to try to distinguish and clarify the intrinsic question that always follows virtual assets, whether this virtual asset is a security or utility token within the drafted bills. And another focus of the bills tend to be on the consumer protection.
as the AML Act currently does not fully cover for consumer protection. So there are measures such as requiring escrow arrangement for virtual assets that's under custody, and also prohibiting unfair market trading, including manipulating market prices for virtual assets. And yeah, so the timeline for actual enactment of such bills, whichever one of them, is still unclear. We tend to have no visibility on how the National Assembly would move forward. But as mentioned in the presentation, President-elect Yoon's agenda explicitly includes the agenda to actually introduce special new law for virtual assets. So I think we are likely going to witness a very exciting movement in the regulatory scene as well on how we would actually be regulating virtual assets in a general sense. Okay, thank you very much. Thank you very much for the rich discussion for our panels. We would like to give the opportunity to the floor for any questions that you might have. Hello, my name's Khan. I'm with the Korea Herald. I'm a business reporter. And I have a question for Mr. Steve Park. I wanted to ask what Meta's plans for Korea moving forward. Thank you for asking that question. A couple things. The main area that we're focused on is education. Because like many of us talked about, it takes time. And how to get people used to it, not just as consumers, but as creators and developers, we believe education is the key point. And for that, we have partnered with the Seoul National University in terms of creating a research hub for all the different policy researchers that we're looking into. Plus, we're working with a couple of top-tier Korean universities in creating a curriculum for VR development that we hope to be able to ship globally. So it will be made by Korea, but it's going to go global. Lastly, in H2, we're probably going to be releasing the Reality Labs Academy, which is going to be from AR building from 101 to intermediate level of VR development. So those are kind of the 3 points that we have focusing on education. Thank you very much for a great question, and thank you very much, Steve, for answering that. Any other questions do we have? 네. SKT 이면 리더분께 질문을 하고 싶은데요. 그 발표 중에 크립토커런시를 발행한다고 하셨는데 파트너십이 굉장히 많은데 그 파트너십도 그 크립토커런시에 대해서 서비스적으로 활용이 가능한지도 궁금합니다. 만약에 활용이 가능하다면 지금 현재 가상자산 사업자나 이러한 규제 같은 것이 굉장히 대응이 어려운데 그거에 대해서 또 생각은 어떠신지 궁금합니다. 네, 저희가 설계 중인 그 NFT는 사실 이제 그 레이어가 2개로 나눠지는데요. 그 if 포인트라 그래서 if랜드의 유저가 액티비티를 많이 할수록 부여하는 포인트가 있고요. 그거와 별개로 ifx라 그래서 실제로 그 가상자산 거래소에서 다른 뭐 이더리움 베이스나 뭐 클레이튼 베이스로 호환이 가능한 그 코인 2가지 종류가 나눠집니다. 근데 실제로 그 유저들이 본인이 어떤 에포트를 들여서 획득한 그 포인트를 ifx로 전환하는 것까지는 문제가 없는데 인앱 베이스로 그 포인트를 산다거나 ifx로 구매한다거나 하고 이거를 그 가상자산 거래에서 환전하는 것은 약간 규제, 아까 그 김현장에서도 말씀드렸다시피 현재 국내에 그런 규제 가이드라인이 없기 때문에 그거는 현재 불가능합니다. 그래서 순수하게 1단계로는 그 이프랜드 내의 그 다양한 크리에이터 베이스 또는 유저 베이스에서 할 수 있는 액티비티를 하고 그 액티비티 베이스의 포인트를 가지고 코인화하는 거. 요거는 모든 그 유저가 다 가능하고요. 또 한 가지 이제 크리에이터들은 실제로 본인들이 그 랜드를 만든다거나 코스튬을 개발할 때 NFT를 적용을 하실 수가 있습니다. 그러면 본인 스스로가 이건 유료화 또는 무료화를 결정을 하실 수가 있고요. 그렇게 해서
다른 사용자들한테 거래를 활발하게 지원을 할 계획이고, 물론 다른 사용자들은 이제 이 이프렌드 경제 시스템에서 통용되는 화폐인 if 또는 if X를 통해서 그 크리에이터가 만든 가상자산을 구매를 해야겠죠. 그리고 그 판매자와 수요자 간의 어떤 그 오픈 플랫폼 형태의 거래를 저희가 지원을 할 계획입니다. 근데 지금 NFT가 적용이 가능한 것은 올해는 코스튬 또는 랜드 또는 프랍 이런 정도로 한정이 되어 있고요. 이제 내년이 되면 이제 대회 비상이긴 하나 이제 유니버스 형태 한정된 랜드를 가지고 분양을 한다거나 이런 것도 저희가 계획을 하고 있어요. 근데 아직 이 생태계가 그 롤링하지 않았어요. 그래서 저희도 올해에 그 if P, if X 그리고 실제로 가상 자산 거래소하고의 그 트레이딩까지 가봐야 어떤 폐해가 있을지 혹은 어떤 불편함이 있을지를 아마 캐치할 것 같아요. 그 이후에 조금 더 디벨롭하는 그런 플랜을 가지고 있습니다. 네, 감사합니다. Thank you very much. Thank you very much for your great question and your great answer. I think this will be the last question that we can take. Thank you very much. 안녕하세요. 저도 한국어로 질문 드리겠습니다. 저 임희연 팀장님께 질문 드리고 싶은데 이제 아까 지금 이제 패널 세션 중에 말씀하셨던 내용이 메타버스에서 뭐 익명성이 보장될 수 있다, 뭐 다중 인격, 그러니까 즉 멀티 페르소나 가능할 수도 있다라는 말씀을 주셨는데 이게 그렇게 된다면 이제 서로가 서로의 아바타를 있는 그대로 믿지 못하는 상황이 될 수도 있을 것 같아서요. 뭐 예를 들어서 전 개인적으로 30대 남성인데 제가 10대 여성의 아바타를 두고 해도 상대방이 모를 수 있는 그런 상황이 생길 수 있다거나 할 수가 있을 것 같습니다. 그래서 이런 거를 악용하는 범죄가 일어날 수 있다라는 생각이 들고 이러한 가능성을 차단하기 위해서 좀 정부라든지 입법부와 이제 뭐 논의가 되고 있는 부분도 혹시 있다면 말씀 부탁드리겠습니다. 네, 저희가 그 고민하고 있는 영역을 말씀을 주셨네요. 그러니까 다양한 사용자들이 참 많습니다. 여러분들이 지금 이런 소셜 페이스를 가지고 여기 임하고 계시지만 메타버스 안에서는 실제로 남자분이 여성 뷰케로 들어오세요. 네, 그래서 다른 여성이나를 만나시고 그런데 그게 오프라인 상에서의 직접적인 폐해를 가하지 않는 이상은 법적 제재가 없습니다. 네, 현재의 그 현행법 상에서는요. 그래서 이 부분 하지만 만약에 피해가 생기게 되면 그 사람은 많은 트라우마를 경험하겠죠. 그 우리가 흔히 언어 폭력이란 말도 있다시피요. 그래서 사실은 저희 이프렌드 내에서도 운영팀이 별도의 그 룰 앤 폴리시를 지금 만들고 있고 심지어는 그 이상한 행위를 하는 사람은 우리가 24시간 감시를 할 수가 없기 때문에 자동으로 그런 행위를 하는 걸 캐치할 수 있는 시스템도 저희가 지금 도입을 검토 중에 있고요. 그리고 그런 그 불미스러운 일이 생기면 이제 강퇴를 시킨다거나 하는 제도적인 그 뒷받침을 하고 있는데 문제는 아직 우리나라 입법 체계도 이런 메타버스 환경을 예지하고 법률을 만들지는 못했지 않습니까? 이거는 우리가 다 같이 풀어야 할 숙제라고 보고요. 양날의 검이라고 말씀드렸지 않습니까? 어떤 좋은 의도를 갖고 있다 하지만 모든 사람이 다 그 룰을 따르지는 않아요. 그렇기 때문에 그 미리 뭐 방어할 필요는 없겠지만 룰 앤 팔리시를 만들어 놓고 이거를 적용해가는 그 지난하지만 그러한 과정이 필요하다고 보고요. 아까 국회의원분도 와서 말씀해 주셨다시피 메타버스가 국경을 초월하는 소사이어티가 만들어지는 거거든요. 그럼 이제 시티즌에 대한 개념부터 틀려질 수 있어요. 그리고 뭐 지금 NFT나 코인 같은 경우는 조세 탈피 이런 이슈도 있을 거예요. 이제 그 부분들이 우리가 풀어야 할 이 플랫폼을 만들고 유지 운영한 사람들이 짊어지고 가야 할 숙제가 아닐까 하고요. 노상 일어나고 있고 노상 그거에 대한 방어책을 고민하고 있습니다. 네. Okay. Thank you very much. That would be our last question. Again, we had a really deep and good discussion ranging from the identity, what is identity in metaverse, to what will be the timeline that we can expect when metaverse will be introduced. What is the enablers of
metaverse in terms of the digital currency aspect, and where are we in the regulatory readiness in this new economy. So again, thank you very much for all of our panel discussion leaders today. Let's give a big hand to them. Ladies and gentlemen, this is the end of our first Metaverse Forum. We would like to thank again all of our speakers, presenters, and everyone who joined us today. We hope you have a great day, and we hope to see you at future AMCHAM events. Thank you very much.